Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi fellows, how are you today? I hope you always healthy and under protect of God. Okay, today's in this section, we are going to talking about recount text. But before we discuss far about that, let me introduce myself before. My name is Elsa Fitrape. Usually my friends call me Elsa. I'm from Bosowa University. Okay, guys, today's we are going to discuss about recount text. But before we discuss far about recount text, let me ask you: have you ever heard what is recount text before, or maybe have you ever writing recount text, or have you ever heard what is recount text? Actually, the definition maybe, or the generic structure maybe. Okay, in these sections, we are going to learn together about recount text. Okay, the definitions of recount text. Recount text is a type of text that usually tells of past activities, events, or experience. The purpose of this text is to entertain the audience. Jadi definitions of recount text ini adalah salah satu tipe teks yang biasanya menceritakan tentang activities di masa lampau, or event yang telah terjadi, ataupun pengalaman pribadi. Nah, tujuan dari recount text ini adalah untuk menghibur di audiens ya. Menghibur di audiens or si pembaca readers ini. Nah, biasanya pada recount text ini menceritakan tentang aktivitas yang ada di masa lalu. Jadi bisa digambarkan bahwa recount text ini menjelaskan tempat mencurahkan aktivitas-aktivitas di masa lalu. Sempat pada semester lalu teman-teman sekalian pergi berlibur. Nah, dapat menulis nih aktivitasnya pada saat libur, menuliskan experience-nya, bagaimana keseruannya pada saat berlibur, atau mungkin dapat tugas dari dosen ataupun dari guru untuk menceritakan event-event yang pernah didatangi atau pernah diikuti. Nah, disinilah tempatnya untuk membuat teks tersebut. Jadi, kembali lagi bahwa recount text that usually tells of past activities, event, or experience of someone. Okay, we're continuing to the next slide is generic structures. Alright, this slide explains there are 3 points of generic structures. The first is orientations, the second is event, and the third is reorientations. Okay, what is the orientations? Orientation, that part, the beginning of the text that provides background or who, where, when, and how. Or simply, we make it simple. In orientations, seems like introductions. Jadi, pada part pertama ini, yaitu orientasi, di mana pada orientasi ini akan diceritakan background dari cerita yang akan dibahas, akan diceritakan siapa saja pelakunya, dan di mana, dan kapan, bagaimana cerita tersebut akan berlangsung. Kemudian event. Nah, what is event actually? Event is a series of event narrated in a telling text, usually marked chronologically. Or if we make it simple, event seems like describing. Jadi, pada part event ini, si penulis akan mulai menceritakan alur dari cerita yang akan diceritakan. Misalnya, akan menceritakan experience-nya, jadi personal experience-nya. Jadi, pada part event ini, si penulis akan mulai menceritakan nih, dari awal sampai akhir dari experience-nya ini, personal experience-nya ini. Nah, di sini akan menggambarkan bagaimana kronologisnya. Intinya di sini menggunakan alur maju. Dari awal sampai akhir akan diceritakan. Oke?
Okay, the next is reorientations. What is reorientations? Okay, this sections is the conclusion of the text and maybe the author's confirmation or additional remarks. Jadi pada part terakhir ini adalah reorientationnya ini menjadi semacam conclusions, semacam conclusions, kesimpulan dari teks yang telah dipaparkan tadi. Kan udah ini describingnya, udah tadi penjelasannya pada part event. Nah, di reorientationnya ini ada semacam kesimpulannya. Apakah kesimpulannya itu pada teks itu kesimpulannya dia merasa senang, ataukah dia merasa terharu, or maybe kesimpulannya dia merasa sangat menjadi experience yang tidak akan pernah terlupakan. Okay. And the next is language features. Okay, there are 5 points. The first is interactions, personal participants, like I, my, hope, etc. And the second is using chronological connections, that then, first, and etc. And the third is using linking verbs, was, were, shall, heard, and using actions verb like look, go, change. And the last is using simple past. Nah, pada language feature-nya ini menggunakan personal participant like I, my, group, kan sertanya misalnya nih yang ditulis adalah experience, jadi automatically yang menjadi pemeran utamanya adalah si author sendiri, penulis sendiri, jadi menggunakan kata I, menggunakan subjek I, my. Terus the second is using chronologically connections. Nah, pada chronologically connections otomatis akan ada beberapa part yang ada sambungannya. Nah, pasti akan menggunakan yang namanya then, first, selanjutnya, pertama-tama, seperti itu. Kemudian ada using linking verb was, were, saw, heard. Jadi linking verb ini menandakan bahwa ini kayak I was verb, I verb. Ini kayak ciri-ciri bahwa menggunakan simple past tense. Nah, and using action verb like look, go. For example, I look, the view is very beautiful, and or I go the somewhere, the place is very beautiful. And the last is using simple past tense. Nah, automatically ya, kalau kita bercerita tentang experience, hal-hal yang berada di masa lalu, sedetik pun setelah ini akan berubah menjadi masa lalu. Jadi yang kita gunakan adalah simple past tense. Apapun itu, misalnya sekarang nih, aku lagi jelasin language feature ya. Setelah ini aku maju ke slide ke depannya, nah language feature ini sudah menjadi past karena sudah berlalu. Gitu. Terus kita lanjut ya di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari teks Beautiful Day at Jogja. Oke. According to the general structure ya, ada 3, yaitu orientations, event, and reorientations. Okay, we are going to learning together. A beautiful day at Jogja. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gambira Local Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, and etc. We looked around in that zoo and also took a picture of those animals. Then we felt hungry, so we went to the restaurants as soon as we finished our lunch. Okay, and
The last is reorientation for me. That was beautiful day. We really enjoy, and I hope I could visit Jogja again. Oke, jadi pada contoh ini terdapat 3 part ya, orientations, event, and reorientations. Nah, pada orientation ini menjelaskan tentang di mana place-nya, di mana kejadian dari cerita yang akan dipaparkan ini. Di mana place-nya juga siapa saja yang ada pada pelaku sertai tersebut. Kemudian ada events. Nah, di sini sudah mulai menjelaskan kronologinya, ceritanya bagaimana dari awal sampai akhir. Terus di reorientations adalah yang seperti kita bahas adalah conclusionnya. Apakah dia merasa sangat senang atau gembira atau sangat enjoy. Nah, pada contoh ini kali ini kita lihat bahwa dia sangat enjoy ya. Dia sangat enjoy perjalanannya. Okay, I think you have understand. And also the second example of the context, there are seems like before there are 3-part orientations, event, and reorientations. Okay. My memorable time in Singapore. Oh, jadi kalau kita baca judulnya ini kayak experience juga ya. I want to tell you about my memorable time in Singapore. It was one of the best holidays I ever had. I shall never forget the spectacular sight of the city I saw from Mount Faber that night. The roller coaster ride, the stunts performed by dolphins, and the killer whale at the SeaWorld were also exciting. I shall remember the thrill of having been on one of the longest rides in the monorail in Sentosa Island for many years to come. I also enjoyed various varieties of seafood of the makeshift roadside stall at the Sandtown Night Market. I also enjoyed the shopping trips. My family and friends agreed that the souvenirs were value for money, especially the silk scarf with pretty pins and the attractive keychains. It was the best holiday I have ever had. I hope I can visit just someday. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ada orientasi. Pada part orientasi ini menjelaskan di mana dan siapa yang akan terlibat pada cerita ini. Nah, pada eventnya ini dia sudah mulai menceritakan pengalaman-pengalamannya. Dan pada reorientationnya ini adalah conclusionnya. Apa yang dirasakan oleh si penulis ini. Dan ternyata dia sangat senang dan berharap dia bisa kembali lagi suatu hari nanti. And also there are example again, there are structures, orientation, event 1, event 2, and reorientation. Nah, di sini eventnya dibagi ya, ada 2 event di sini. Okay, we are going to learn together. Last year I went to Bandung with my wife and my 2 daughters. We left for Bandung at about 7 a.m. by car. We got there around 10 a.m. One of our destinations was Rumah Sosis or House of Sausage in Lembang, North Bandung. There were some interesting attractions. First, we rode on horseback around the place, and then we got a kora-kora, a swinging small ship. We were actually very scared. After that, we did some other activities. Finally, we ate delicious sausage. Sausage is our favorite food. We were very happy because it gave us a very fantastic experience. Nah, jadi pada orientasinya ini menjelaskan siapa saja dan di mana dan kapan cerita ini. Terus ada event pertama, event kedua, dia telah menjelaskan kronologinya, terus ada reorientationnya. Nah, pada reorientationnya dia menjelaskan bahwa dia sangat happy dengan experience-nya karena dia merasakan bahwa ini adalah experience sangat fantastic. Okay, I think you all understanding the recount text. Okay, summary. The purpose of recount text, the communicative purpose of recount text is to able to tell an experience or events and even that occur
in the past chronologically or sequentially with the aim of entertaining the readers or listeners. Okay guys, I think that's all from me about recon text and I hope you can understanding the video. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.